reverse thrust. Stop, 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 stop. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, δώστε μου λίγα λεπτά σας παρακαλώ. Good evening ladies and gentlemen, welcome to the channel, welcome to the delayed flight mission extreme landing in Skiathos Airport with a 777-300. There is no other landing with a 777-300. I searched on YouTube. Actually this plane, due to the short runway, is not suitable for landing on the runway, the one runway of Skiathos Airport, but we will have a try. It is not the first time that we will attempt an extreme landing. And for you who follow the channel, there will be also subtitles in this clip. Just a few remarks before takeoff. Actually, the runway, it is not only the runway in Skiathos Airport which is not suitable for landing, but I'm afraid that the departure runway is not suitable for takeoff. We have a runway 16 this time. We are heading south. I have set my flaps to 20 and I should have a look earlier here to see maximum flaps limit, which is, if you have a look here, it is 225 knots. So as you see here, I set a speed of 223 knots, just a little bit below the limit. And there is a possibility that we will hear a warning sound for our flaps, I mean. Our altitude is not high at all, it will be 6,000 feet. And so far my only ambition is to bring this beast, actually, the 777-300, on straight and level flight. So I think we are good to go. Let us see. Speed is alive. And we are running out of runway soon. Okay, good. Airborne. There are some mountains in front of us and I activate the autopilot. Autopilot is engaged and auto throttle is engaged. And vertical speed is quite steep, about 200 feet per minute. Okay, good, we are airborne. I retracted my gear, isn't it? Yes, I did. So, we are airborne on our way to Skiathos Island and we are expecting to stabilize at 6,000 feet. My new cameras for the 777-300, there is a tutorial about modifying these cameras. So far so good. And little by little, if you notice, I retract my flaps. Okay, flaps fully retracted. And soon we will reach our first wave point. And we are actually above, we will be soon above Aegean Sea. Okay, stabilized at 6,000 feet. And we are turning to our next waypoint.
wonderful cameras. There is a tutorial about these cameras. And by the way, I don't keep the restrictions of speed. I mean, my speed, though we are below 10,000 feet, is above 220, 200 knots actually. But hopefully we have a straight and level flight. We will watch only the interesting parts of the flight and not the whole flight. There is no reason. Φίλες και φίλοι, είναι μια πτήση στη Σκιάθο, που είναι ένα από τα πιο δύσκολα αεροδρόμια, όχι μόνο της Ελλάδος. Ίσως έχετε ακούσει και το αεροδρόμιο της Σκιάθου. Πολλοί κόσμος μαζεύεται κοντά στο αεροδρόμιο για να παρακολουθήσει τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις. Χαμός γίνεται δηλαδή, έτσι. Πολλοί πληρώνουν εισιτήρια ίσα πηγαίνουν στο νησί, όχι για να κάνουν μπάνια, αλλά για να βλέπουν τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις. Και έλεγα πριν από λίγο ότι έχω ψάξει στο ίντερνετ εδώ πέρα, ας πούμε, και δεν υπάρχει καμιά πτήση με τέτοιο θηρίο, δηλαδή αυτό είναι το 777-300, είναι πολύ μεγάλο. Στην πραγματικότητα είναι ένα από τα πιο δύσκολα αεροπλάνα για να προσγειώσει κανείς, γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ, είναι πάρα πολύ μεγάλο και ο διάδρομος εκεί είναι πολύ μικρός. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό το αεροπλάνο είναι ακατάλληλο για το αεροδρόμιο της Σκιάθου, αλλά δεν είναι η μόνη φορά όμως που πάμε για μια extreme landing, για μια προσγείωση κάπως extreme, και θα παρακολουθήσουμε, όπως έλεγα, μόνο τα ενδιαφέροντα σημεία αυτής της πτήσης, που στην ουσία είναι η προσγείωση. Αν θα τα καταφέρουμε, έχω κάνει αρκετές εξομοιώσεις, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν όλες πετυχημένες. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Πετάμε στα 6.000 πόδια και η πτήση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, είναι μια σύντομη πτήση στην πραγματικότητα. Και όπως είπαμε, έχουμε το 777-300 της airBaltic, η οποία από το καλοκαίρι μάλλον, γιατί τις πτήσεις της airBaltic τις ξέρω πάρα πολύ καλά, από το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο, τέλη φθινοπόρου, πετάει από την Θεσσαλονίκη η εταιρεία. Μαγνησία βλέπουμε στα δεξιά μας. Τρίκεροι προφανώς, έτσι. Τι είναι στην μύτη εκεί πέρα Φαίνεται το τρίκερι είναι. Πιο κάτω είναι η Εύβοια στο χάρτη, έτσι. Βλέπουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο συγκεντρωμένοι, γιατί θα γίνει χαμός στην προσγείωση και καλό είναι σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε ήδη. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε μια στροφή 180 μοίρες και θα βρεθούμε πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, και ο σώζον τον εαυτό του σωθήτο. So ladies and gentlemen, let us start descending, because the only thing I know is that we must descend as soon as possible, and actually we must descend a lot and fly quite low during the approach. So that means (2.5) only. I hope there will be no mountains in front of us. Okay. And in case I have an overspeed, I will activate my speed brakes. 262 at the moment. I don't know why we don't turn. Yes, we don't turn. Or do we turn? We stabilize at 2,500 feet, but I think we are not turning. Though I'm on nav mode, isn't it? I mean, nav mode is on, and I have the GPS on.
Yeah, I think it is clear that we don't turn, and actually there is something that we must do about it. I go to heading mode. See now, huh? We're out of course. So I increase my altitude at 3,500 feet, but we don't turn. We are totally out of course. We are flying above Evia, and for some reason I have seen this also other times. We cannot follow our flight plan, and I left the nav mode and I went to heading mode, but still nothing changed. So I think I must find a way to change course, isn't it? Our altitude is just fine, 3,500 feet. Let me change the bank limit. Let me change the bank limit. This I have noticed also other times. Okay, our altitude is just fine, 3.5. But in general, during flight, I have a bank limit of 5 degrees only. So I changed the limit actually. This occurred also other times. Automatic bank limit doesn't work. You see now the airplane turns and we have deviated how much? 25 miles already, for God's sake. Wonderful camera views. Now everything is just fine, and without the restrictions of the bank limit, I have this in mind. It is a little bit important. I think I will find my course to final actually. And also reduce your speed when you turn, because otherwise you bleed speed and the airplane cannot turn. And meanwhile we are flying quite low, isn't it? There is no other way. Where exactly are we now? Huh? Yeah, this is a good question. We are above Evia. Okay. Παιδιά, δεν ξέρω, βρεθήκαμε στην Εύβοια τώρα, δεν ξέρω τι... Εμείς για αλλού, που τι λέει, εμείς για αλλού τραβήξαμε κι αλλού η ζωή μας πάει. Αλλού είμαστε τώρα. Και να κατεβώ σιγά σιγά στα 1600-1500, γιατί δεν θα προλάβουμε να προσγειωθούν, Θεέ μου καλέ. Λοιπόν, για να... Και δεν μπορώ και να κατεβώ έτσι, γιατί είμαστε πάνω από βουνά. Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα? Ας ανέβουμε λίγο. Βλέπεις τι γίνεται? Ας ανέβουμε λίγο πιο πάνω. Θα προλάβουμε? Οκ, εντάξει. Έχουμε μόνο τα στρώματα ανέμου πάνω από τα βουνά, αλλά πιστεύω ότι περνάμε, έτσι δεν είναι? Δεν θα στουκάρουμε. Ωραία, ωραία. Οκ. At least heading mode works. We are landing on runway 10. Πώς βρεθήκαμε στην Εύβοια, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Δεν ξέρω γιατί βρεθήκαμε στην Εύβοια. Ωραία, τουλάχιστον από κάτω είναι η θάλασσα, άρα μπορώ να κατέβω σιγά σιγά στα 1600. Για κάτσε να κατεβούμε στα 1600 που λέγαμε, γιατί δεν θα προλάβουμε κιόλας. Λοιπόν, 1600. Και επίσης έχουμε πει ότι όταν κατεβαίνουμε πρέπει να αυξάνουμε και λίγο την ταχύτητα, ιδάλλως το αεροπλάνο δεν μπορεί να κατέβει εύκολα. Ο διάδρομος είναι ο 10, έτσι. Όλα στον αυτόματο. Δεν χρησιμοποιούμε ούτε joystick, ούτε yoke, ούτε τίποτα. Δεν χρησιμοποιούμε χειριστήριο. Είμαστε στον αυτόματο πιλότο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτά τα αεροπλάνα όταν προσγειώνονται
μπορείς να αποδεσμεύσεις τον αυτόματο πιλότο και όταν απογειώνονται. Ιδάλλως γενικά είσαι με τον αυτόματο πιλότο, γι' αυτό και ελέγχεις τις ενδείξεις. Monitor your instruments. This is what I always used to say. Fleets mode. Στα 1600. Απορώ άμα πάω σε nav mode, αλλά δεν θα το ρισκάρω. Να πάω σε nav mode να το ρισκάρω. Μήπως θα οδηγηθώ στην πορεία μου, θα δουλέψει άραγε. Αυτό θα είναι πολύ ευχάριστο να επανέλθει το nav mode. Από εκεί άρχισαν όλα τα στραβά, είμαστε στα 1600. Θα το βρει το επόμενο waypoint, γιατί τώρα είμαστε final. Δες το βρήκε, Λοιπόν, ας κατεβάσουμε τις ρόδες, έτσι. Οκ, σιγά σιγά κατεβαίνουν. Flaps 25, 20. Και speed brakes. Δεν υπάρχουν και βοηθήματα εδώ πέρα, δεν υπάρχει ILS προσγείωση. Είναι μεγάλο το αεροπλάνο το 77-300 και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Τι landing gear, κάτω είναι οι ρόδες, δεν είναι? Είναι. Βάση πάπη καλούτσικα, 2 λευκά, 2 κόκκινα. Ταχύτητα 163. Έλα, touchdown. Reverse thrust. Stop. No. Okay, we managed. Good. Okay, so we landed. Now the question is how we go to taxi. I mean, I really don't know how we will go to taxi. We will give it a try. We managed to land, isn't it? Now we are on the ground. There is nothing to worry about. A reverse thrust, of course. There is no taxiway here. And don't worry about the plane. Okay, maybe some trees. Just have a look at the wheels of the aircraft. The wheels must be on the runway actually, isn't it? Again, reverse thrust. So I think we are good and we can turn finally. That was easier task than the landing. Excellent. So, let us find somewhere to park our plane in Skiathos Airport. And I think I will not insist about the landing right now. Maybe we will have a song, a remix song I will prepare. Maybe I will continue later. I'm quite tired already and I will not continue. Just to park the aircraft and we will examine the landing another time or later.
here we are. Wonderful camera views, wonderful plane, the 777-300 of airBaltic, a dedicated livery for the channel. So, ladies and gentlemen, welcome to Skiathos Island, one of the most challenging approaches. I think this is all for now. I'm glad that we made it finally. Thank you for watching this clip and hope to see you soon to the next one. Till then, you take care and bye for now.